Alright guys, just look at this amazing looking dosas. Let's show you how this is done. Hi, welcome to Muson Foods. நாங்க வந்து இன்றைக்கு தோசை செய்ய போறோம். எப்படி தோசை செய்யறேன்னு பாப்போம். Hey guys, welcome back. Today we're going to be making crispy golden brown dosa. So without further ado, let's get started. ஒரு கப் உளுந்தும் அரை தேக்கரண்டி வெந்தயமும் 2 மணி நேரமா ஊற வச்சிக்கிறேன். இப்போ இத அரைப்போம். Alright guys, to make the dosa batter, we have 1 cup of Urid Dal and half teaspoon of Fenugreek Seeds, both soaked for 2 hours. Now we're going to grind this up. So we're going to now grind this up. We're going to add water enough to make it into a smooth paste. So this is the type of consistency that we're looking for. So add as much water as you need to get this. As soon as you get it to this sort of a consistency, now we can move to the next step. இப்போ நாங்க தோசைக்கு புளிக்க வைப்போம். அரைச்ச கலவையை போட்டு நாங்க 1 கப் உளுந்து எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கு நாங்க 2 கப் ரவை போட போறோம். So we have added 2 cups of semolina. The ratio we follow, that mom just said, is for 1 cup of urid dal that we use for the mixture, we're using 2 cups of semolina. இதுக்கு அரை தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் சேர்க்கிறேன். Half teaspoon of turmeric powder. தேவையான அளவு உப்பு. Salt to taste. உளுந்து அரைச்ச கிரைண்டருக்குள்ள 1 கப் அளவு தண்ணி ஊற்றி நான் அதை கழுவி போட்டு அதை இதுக்குள்ள ஊற்ற போறேன். We have added 1 cup of water to wash the remaining mixture in the grinder, and we have added that in. இப்போ இதை நாங்கள் கலப்போம். இன்னொரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். So we have added another half cup of water and then we're mixing that up. இதை இப்படியே மூடி வச்சுட்டு நாங்கள் 6 இருந்து 8 மணி நேரம் அப்படியே புளிக்க வைக்க போகிறோம். So you're going to let this ferment for around 6 to 8 hours, close to a warm place like a radiator. If possible, leave it overnight. இப்போ 8 மணி நேரம் ஆகிட்டு புளிச்சிருக்கணும், திறந்து பார்ப்போம். பபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா புளிச்சிருக்கு. So it's been over 8 hours now. Now we have opened it and we're going to mix this up. இது வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கு. கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து நாங்கள் இதை வந்து லூஸ் ஆக்குவோம். So the mixture is a little bit thick, so we have added a bit of water to loosen it up. இந்த இடத்துல நீங்கள் உப்பு பார்த்துக்கணும். உப்பு காணுமாண்டு உப்பு காணாட்டி நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போடலாம். Check the salt. If you need to add more, add it now. இப்போ இது ரெடி. இப்படியே நாங்கள் தோசையை சுடுவோம். So this is done now. Now we're going to be frying this. இப்போ சட்டி சூடாகிட்டு இப்போ நாங்கள் தோசையை ஊற்றுவோம். இது கொஞ்சம் வெந்தேன் வரைக்க நாங்கள் மேலால் ஒரு சொட்டு நல்லெண்ணெய் போடலாம். நல்லெண்ணெய் போடலாம், நெய் போடலாம், அவ்வளோட விருப்பத்துக்கு. ஆனால் நல்லெண்ணெய் வந்து நல்ல ஹெல்த்தி, அதே நேரம் நல்ல வாசமாகவும் இருக்கும். So what mom's saying is the pan's hot. We put in the dosa mixture. So mom now added sesame oil. You can either add sesame oil or you can add ghee, whatever you want. Sesame oil is healthy for you as well, so that's what we added. மற்ற பக்கத்துக்கு பரட்டி ஒரு நிமிஷம் வச்சுட்டு அதுக்குனா சரி. So we flipped it over. We're going to leave it for another minute and then we're going to take it out. So we're going to carry this on for the rest of the dosa. Once we're done, we'll get back to you guys. Alright guys, now we are done. Just look at these crispy, tasty looking dosas. Let's try these out. Alright, let's try these. Very crispy. Let's take a bit off the chutney and let's try this. Wow, that's delicious. That is crispy, soft, and it goes well with the chutneys. This is an amazing dosa. You gotta try these out. Alright guys, so that's an amazing dosa recipe. You gotta try these out. Very simple, very easy to make at home. So there should be no excuses for you guys. The chutneys,
They're amazing. There's another video that we put out, so there's a link in the description below to check how this is made. So check that out. That's all for today. I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, show some support and love. And that's it for now. We see you next time. Bye for now. Bye.